Welcome. My name is Collins, one of the directors at Congo East Produce. Today we are visiting some of our farmers. And with me here is one of our farmers, George Njoroge. Njoroge. Okay, my name is George Njoroge. I do farming in Kenya, in Kandara constituency in Muran'ga County. This is where we do farming naturally. This is organic farming. We don't use fertilizers. And besides farming, I also do quality control. That is controlling the quality that goes to the market. And without wasting time, Njoroge will be showing us his farm and how he chooses the best quality of avocados for export. Inaitwa flowering stage, na hii flowers naendanga 4 to 5 months, alafu ndio una get hizi fruits. Tunafanyanga ile inaitwa organic farming, hatuwekangi fertilizer, na kutoka season kama mvua itanyesha vizuri unapata mti kama hii inatoa 500 to 800 pieces. Hii mti kutoka kwenye imefika, kutoka ile grassroot, ile mti mdogo kabisa mpaka hii stage, saa hii ni kitu kama 3 years. Hizo ni 6 seasons ama 8 seasons, sababu hii mwaka inakuanga na season 2 huku, ingawa na mvua venye inanyesha. Ina take 3 years to 5 years kukua mti inaweza produce pieces kama 2000. Today we have Njoroge, our quality expert at our farms. Njoroge, elezea watazamaji wetu vile hizi avocado zinachunwa na kupimwa kwa kiasi. Kwanza kabisa hizi avocado zinachunwa zikiwa dark green. Yes. Dark green ni kusema ile tunda limekomaa. Yes. Ukiangalia hii tunda, yes, kuna dark green na kuna light green. Yeah, kuna tofauti kweli. Inafaa kuchuna ikiwa dark green. Yes. Alafu sasa tukichuna, yes, tunachuna zikiwa different sizes. Yes. Sizes ni kulingana na venye mti imekula. Sasa kuna size 24. Inakuanga tunda ndogo. Hii ni size 24. Kuna size 20, kuna size 26, 20, kuna size tunaanza 26. 26. Alafu tunaenda size 24. 24, Alafu tunaenda size 22. 22. Size 22 ni kubwa. 22 ndio kubwa zaidi. So unavyotueleza hizi, these sizes inamaanisha kwa standards ya kwamba this size kama hii ni size 26. Yes. Kwa carton ya box, the 4 kg carton, 26 of them ina fit ndani. Kwa hii ya size 24 of them ina fit kwa the 4 kg carton. Yes. Kwa this one of 22, 4 kg of them, kwa this size of 22, 22 of them fits in a 4 kg carton. Hivyo ndio the standards ziko kwa pale wakati wa exportation. So yule mnunuaji anapopata box yake kwa size 22, atapata 22 ndani yake. Okay. Akiwa na hii 26 atapata nambari 26 ndani ya carton. Okay. Yeah. Njoroge, wengi wangetaka kujua kwa nini hii pande ya juu ya avocado huwa inawachwa na mtu asing'oe, kwa sababu uking'oa pia inaweza ongeza nafasi. One, tuna prevent bacteria zenye zinaweza ingia kwa hilo tunda. Yes. Second, yes, tuna prevent ni preservation, yes, ya hilo tunda. Yes. Ukitoa hilo tunda inaweza kuiva haraka. Yes. Kwa hivyo ni way ya ku preserve it longer. Yes. So kwa vile Njoroge ametuelezea, this thing here on the avocado, the upper part is used for preservation and to ensure that the bacteria does not get into the avocado, so that by the time the avocado reaches the client overseas, the avocado is still fresh and quality. Njoroge, yes, tuelezee ni qualities gani ambazo mnatumia kumesha ya kujua ya kwamba the quality avocado imemfikia the client? Ukiangalia hili tunda kuna zile spots unaona huku juu. Yeah.
Hizi spots ni kusema ile tunda likiwa kwa shamba limedungwa na ile inaitwa wasp. Wasp, yes. Na sasa ile tunda liko na wasp inaonekana kutoka huku juu. Huyo mdudu anaingia ndani. Huyo mdudu anatagia mayai pale ndani. Na sasa ikimea itaonekana juu imepata spot. Sasa hizi spot haziendi. Hizi spot hatuchuni, hizi tunaziacha kwa miti. Ndio inakuwa inatumika kama mbolea mwishowe. Na zingine unapata ziko na hizi kwa lugha yetu. Hizi kwa lugha yetu tunaziita ndutu. Sasa hii ni kusema hii kitu iko hadi huko ndani. Imeingia mpaka ndani. Na sasa hizi bado hii quality hata huku hatutumii, haiwezi kubalika. Na kuna zingine unapata ziko na hizi spots. Hizi spots nazo, hizi spots haziendi. Otherwise tukisema ni quality, matunda quality ile ambayo inafaa kufikia client. Ile ukiangalia juu, ukiangalia smoothness yake, iko sawa. Iko sawa kabisa. So hii unaweza sema client huko pale nje anaweza pewa this fruit. Anaweza kula na awe sawa kabisa bila shida yoyote. Alafu muhimu kwa hili tunda, zikitoka kwa shamba lazima iko dark green, ikuwe imekomaa. Hiyo sasa ni muhimu zaidi. So ukomavu wa huu matunda unaonekana kwa rangi. Lazima ikuwe dark green. Ni sawa, asante. Thank you so much for being with us in our virtual tour. And if you need our products, visit us at www.congoeast.co.ke, where you'll get our contacts and have a talk with us.